English tutor class 6 এর বই lesson 4 the shop that never was page 59 activity 9b find words from the text which are similar in meaning to the following পাঠ্য থেকে শব্দ চয়ন করো যেগুলি নিচের শব্দগুলির অর্থের সাথে এক frightened at a particular moment frightened তারপরে comma at a particular moment তারপরে showing relating to the mind এক নম্বর frightened scared ভীত দুই নম্বর at a particular moment instant তৎক্ষণাৎ তিন নম্বর showing displaying দেখিয়ে চার নম্বর relating to the mind mental মানসিক additional activities অতিরিক্ত কর্মশালা summative evaluation reading seeing read the given passage carefully and answer the questions that follow নিচের অনুচ্ছেদটি মন দিয়ে পড়ো এবং পরের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও I felt very uneasy and began to look for the way out. Turning to Jeep, I saw him standing on a stool. The shopman was holding a big drum in his hand. We are playing hide and seek, Daddy, cried Jeep. And before I could prevent him, the shopman had put the big drum over him. Take that off, I cried. This instant. You will frighten the boy. The shopman did so without a word. He held the big drum towards me and showed its emptiness. The stool was empty too. My boy had disappeared. Where is my boy? I said. You see, he said, displaying the drum's interior. This is genuine magic. I jumped at him and fell into utter darkness. A part. Say whether the following sentences are true or false. Give sentences from the passage in the support of your answer. নিচের বাক্যগুলি ঠিক কি ভুল তা বলো তোমার উত্তরের সপক্ষে অনুচ্ছেদটি থেকে বাক্য উদ্ধৃত করো Number 1 entering the showroom the narrator was pleased false Supporting sentence I felt very uneasy and began to look for the way out. Page 60. Number 2. Jeep enjoyed the situation very much. Answer true. Supporting sentence We are playing hide and seek, Daddy, cried Jeep. Number 3. With magic the big drum vanished. Answer false. Supporting sentence My boy had disappeared. Number 4. The narrator cried in fear when the shopman put the big drum over Jeep. Answer true. Supporting sentence Take it off, I cried. This instant. তারপরে B part rearrange the following in correct order. নিচের বাক্যগুলিকে সঠিক ক্রম অনুযায়ী সাজাও Number 1. The shopman was holding a big drum in his hand. Number 2. The narrator thought that it would frighten the boy. Number 3. The boy was standing on a stool. Number 4. He cried loudly. Number 5. The shopman put the drum over the boy. এক নম্বর হচ্ছে number 3. The boy was standing on a stool. 2 নম্বর হচ্ছে number 1. The shopman was holding a big drum in his hand. 3 নম্বর হচ্ছে number 5. The shopman put the drum over the boy. 4 নম্বর হচ্ছে number 2. The narrator thought that it would frighten the boy. 5 নম্বর হচ্ছে 6 তো কিছু নেই 4টা হবে He cried loudly. Fill in the blanks with appropriate words taking from the help box. সাহায্যকারী বাক্স থেকে উপযুক্ত শব্দ নিয়ে শূন্যস্থান পূর্ণ করো Uneasy অস্বস্তিকর Interior ভিতর Frighten ভয় দেখানো Genuine খাঁটি Prevent বিরত করা Number 1. Before buying something, judge
whether it is dash or not, genuine or not, genuine. Number 2, the weather was so humid that I felt really dash uneasy. I felt really dash uneasy. Number 3, the appearance of the man will dash little boys, frighten little boys. Number 4, nothing could dash the disaster, prevent the disaster. Number 5, the dash of the room was really gorgeous, interior, interior. Let's talk. Start a conversation with your friend on any one of the following that you may have seen. তোমার দেখা যে কোনো একটি বিষয়ের ওপর তোমার বন্ধুর সাথে কথোপকথন শুরু করো। Number 1, a dance drama, একটি নৃত্যনাট্য। Number 2, a football match, একটি ফুটবল প্রতিযোগিতা। Number 3, a magic show, একটি জাদু প্রদর্শনী। You may select any one of the topics. Suppose you have taken a magic show as a topic of conversation. তুমি যে কোনো একটি বিষয়ে বাছতে পারো। মনে করো কথোপকথনের বিষয় হিসেবে তুমি একটি জাদু প্রদর্শনীকে বাছলে। শ্রীপর্ণা, হ্যালো ঋতু, where are you coming from? হ্যালো ঋতু, কোথা থেকে আসছো? ঋতু, I am returning from school. We had great fun today. আমি স্কুল থেকে ফিরছি, আজ স্কুলে দারুণ মজা হলো। শ্রীপর্ণা, what happened? Tell me immediately. I am really eager to know. কি হয়েছে আমাকে এক্ষুনি বল, আমি সত্যিই জানতে উৎসুক। ঋতু, today our school had arranged a magic show. The magician came from Kolkata. আজকে আমাদের স্কুল একটি জাদু প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল, জাদুকর কলকাতা থেকে এসেছিল। শ্রীপর্ণা, দেন, তারপর? ঋতু, it was a show for near about 1 hour. The magician showed really amazing magic. প্রায় 1 ঘন্টার প্রদর্শনী ছিল এটি, জাদুকর সত্যিই চমৎকার জাদু দেখালো। শ্রীপর্ণা, give me an example. আমাকে একটা উদাহরণ দাও। ঋতু, the most astounding was astounding was the one when a girl vanished. সবচেয়ে চমৎকার হলো যখন একটি মেয়ে উধাও হয়ে গেল। শ্রীপর্ণা, হাউ, কিভাবে? নেক্সট পেজ 61. ঋতু, he put the girl in a box, uttered some magic words, and then opening the lid of the box, we found there was none inside. তিনি মেয়েটিকে একটা বাক্সের ভেতর রাখলেন, কিছু জাদু মন্ত্র উচ্চারণ করলেন, তারপরে বাক্সের ঢাকনা খুলে তিনি মেয়েটিকে একটি বাক্সের ভেতর রাখলেন, কিন্তু কিছু জাদু মন্ত্র উচ্চারণ করলেন, তারপরে বাক্সের ঢাকনা খুলে আমরা দেখি ভেতরে কেউ নেই। শ্রীপর্ণা, ইজ ইট পসিবল দ্য গার্ল ভ্যানিশড? এও আবার সম্ভব, মেয়েটি উধাও হয়ে গেল? ঋতু, ইয়েস, উই ওয়ার রিয়েলি স্পেলবাউন্ড, SPELLBOUND. But at the end, the magician explained to us that the magic is nothing but a play of speed and intelligence. হ্যাঁ, আমরা তো প্রকৃতির মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেছিলাম। শেষে জাদুকর আমাদের কাছে ব্যাখ্যা করলেন যে জাদু গতি আর বুদ্ধিমত্তার খেলা ছাড়া আর কিছু নয়। শ্রীপর্ণা, then the magician must have practiced a lot of different tricks. তাহলে জাদুকর নিশ্চয় বিভিন্ন কলাকৌশল অনেক অনুশীলন করেছে। ঋতু, of course. Bye, I have to go home now. অবশ্যই, বাই, আমায় এখন বাড়ি যেতে হবে। Let's do activity 10A. Suppose you see a strange object displayed on the window of a shop. You go in and ask the shopkeeper about the object. Write a paragraph within 60 words on what you learned about this strange object using the following hints. মনে করো কোনো দোকানের
জানলায় কোনো অদ্ভুত জিনিস প্রদর্শিত হতে তুমি দেখেছো। তুমি দোকানে গেলে এবং ওইটি সম্পর্কে দোকানদারকে জিজ্ঞেস করলে। আনুমানিক 60 শব্দে নিচের ইঙ্গিতগুলি ব্যবহার করে তুমি কি জানলে সে বিষয়ে একটি অনুচ্ছেদ লেখো। দ্য লোকেশন অফ দ্য শপ, ডেসক্রিপশন অফ দ্য অবজেক্ট, কনভারসেশন উইথ দ্য শপকিপার, ইয়োর ফিলিংস, দোকানের অবস্থান, বস্তুটির বর্ণনা, দোকানদারের সাথে কথোপকথন, তোমার অনুভূতি। অ্যান্সার: A strange book. One day I went to Kolkata with my father. There at College Street in a shop I saw a strange story book. Thakuma Jhuli. Inverted comma bhetre ache. It had 2 claws on 2 sides. They kept the book closed. In the center there was a picture that moved. I had never seen a book with moving pictures before. I went into the shop. I asked the price of the book. The shopkeeper told me that it cost 5,000 rupees. I was sad. The shopkeeper told me that the book was about witches and wizards, and people in the pictures also spoke. But it was too costly, and so I left it in the shop. একটি অদ্ভুত বই। একদিন আমি বাবার সঙ্গে কলকাতা গেছিলাম। সেখানে কলেজ স্ট্রিটে একটা দোকানে আমি অদ্ভুত দেখতে একটা গল্পের বই দেখেছিলাম। বইটির দুপাশে 2টি থাবার মতো অংশ ছিল। এই 2টি দিয়েই বইটি বন্ধ রাখা ছিল। বইটির মাঝখানে একটা ছবি ছিল যেটা নড়াচড়া করছিল। আমি কখনোই এরকম বই দেখিনি যাতে ছবি নড়াচড়া করে। আমি দোকানে ঢুকলাম। আমি বইটার দাম জিজ্ঞেস করলাম। দোকানদার বলল যে বইটির দাম 5,000 টাকা। আমার মন খারাপ হয়ে গেল। দোকানদার আমায় জানালো যে বইটা ডাইনি এবং জাদুকরদের নিয়ে লেখা, আর ছবিতে যে মানুষরা আছে তারাও কথা বলে। কিন্তু বইটা খুবই দামি হওয়ার জন্য আমি বইটা দোকানে ছেড়ে রেখে এলাম। Activity 10B. Write a paragraph in about 60 words on 2 of your wishes that you want fulfilled. আনুমানিক 60 শব্দে তোমার 2টি ইচ্ছা যা তুমি পূর্ণ করতে চাও সে সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লেখো। Answer: I love playing football, so I play with other boys in the field. But I want to get a football of my own. My father has told me that he will buy me one next month. I have another wish too. I have never seen a circus, so I am waiting to visit any circus at the earliest. I will be very happy after fulfilling my desire. আমি ফুটবল খেলতে ভালোবাসি, তাই আমি অন্যান্য ছেলেদের সাথে মাঠে খেলা করি, কিন্তু আমি নিজের একটি ফুটবল পেতে চাই। বাবা আমাকে বলেছেন পরের মাসে তিনি আমাকে একটি ফুটবল কিনে দেবেন। আমার আরেকটি ইচ্ছা আছে, আমি কখনো সার্কাস দেখিনি, তাই আমি যে কোনো একটি সার্কাস দেখার জন্য অপেক্ষা করছি। আমার ইচ্ছাগুলো পূরণ হলে আমার দারুণ আনন্দ হবে। Let's work together. Number 1. Draw any 3 things that Jeep saw in the magic shop. Jeep জাদু দোকানে যা দেখেছিল তার মধ্যে যে কোনো 3টি জিনিসের ছবি আঁকো। Number 2. এবারে page 62. Number 2. You may draw the pictures of a magic sword, magic mirror or a crystal ball. তুমি তরোয়াল, আয়না এবং স্ফটিকের বলের ছবি আঁকতে পারো। Number 3. Write 3 sentences about any 2 of them. যে কোনো 2টি জিনিসের ওপর 3টি করে বাক্য লেখো। Number 4. Jeep saw a magic toy sword and some magic mirrors. You may write the given 3 sentences about them. Jeep জাদু খেলনা, তরোয়াল এবং কিছু জাদু আয়না দোকানে দেখেছিল। তুমি এগুলি সম্পর্কে 3টে করে বাক্য লিখতে পারো। Magic toy sword. The sword was unique. UNIQUE.
It did not bend or break. It did not cut fingers either. জাদু খেলনা তরোয়াল, তরোয়ালটি ছিল অভিনব, এটি বাঁকানোও যায় না, ভাঙাও যায় না, এটিতে আঙুলও কাটে না। ম্যাজিক মিরর, দ্য ম্যাজিক মিরর were mirrors. The magic mirrors were on the floor of the shop. One mirror showed a person's reflection as long and thin and the other as short and fat. They made a person laugh. জাদু আয়না, জাদু আয়নাগুলি দোকানের মেঝেতে রাখা ছিল। একটা আয়নার ছবি দেখাচ্ছিল লম্বা ও রোগা, আরেকটাতে দেখাচ্ছিল বেঁটে ও মোটা। এতে লোকের খুব হাসি পাচ্ছিল। ফর্মেটিভ কোশ্চেন্স ফর ফর্মেটিভ ইভ্যালুয়েশন, প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নের জন্য প্রশ্নাবলী। ইন্ডিকেটর 1, পার্টিসিপেশন অ্যাবিলিটি, অংশগ্রহণের সামর্থ্য। ডিবেট, বিতর্ক, দ্য টপিক ফর ডিবেট মে বি, বিতর্কের বিষয়বস্তু হতে পারে ম্যাজিক, এ পার্ট অফ সায়েন্স, জাদু বিজ্ঞানের অংশ। ইউ মে স্পিক ইন ফেভার অফ দ্য টপিক অর এগেনস্ট দ্য টপিক, তুমি বিষয়বস্তুর পক্ষে বা বিপক্ষে বলতে পারো। রিজনস ফর দ্য স্পিকিং ইন ফেভার অফ দ্য টপিক, বিষয়বস্তুর পক্ষে বলার কারণ। নাম্বার 1, ম্যাজিক ইজ দ্য ইউজ অফ ট্রিক্স ইন এ সায়েন্টিফিক ওয়ে, জাদু হলো বিজ্ঞান ভিত্তিক পদ্ধতিতে কৌশলের প্রয়োগ। 2 নম্বর, ম্যাজিক টেকস দ্য হেল্প অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ডাইরেক্টলি সামটাইমস, জাদু অনেক সময় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সরাসরি সাহায্য নেয়। নাম্বার 3, those who are magicians declare that it is nothing but science, যারা জাদুকর তারা ঘোষণা করেন যে এটি বিজ্ঞান ছাড়া আর অন্য কিছু নয়। Number 4, when a trick is explained by the magician, it seems to us simple and logical, so scientific in nature. যখন জাদুকর জাদুর কৌশল ব্যাখ্যা করেন তখন তা আমাদের কাছে মনে হয় সোজা এবং যুক্তি নির্ভর, তাই প্রকৃতিগতভাবে বিজ্ঞান ভিত্তিক। Reasons for speaking against the topic, বিষয়বস্তুর বিপক্ষে বলার যুক্তি। Number 1, magic can never be a science as it shows something normally considered impossible. জাদু কখনোই বিজ্ঞান হতে পারে না, কারণ জাদু এমন কিছু দেখায় যা সাধারণ বিবেচনায় অসম্ভব। Number 2, magic has no connection with science as it is merely some tricks. জাদুর সাথে বিজ্ঞানের কোনো সম্পর্ক নেই যেহেতু এটি কেবলমাত্র কিছু কৌশল। Number 3, magic creates disbelief whereas science establishes our belief in something. জাদু অবিশ্বাস তৈরি করে যেখানে বিজ্ঞান কোনো কিছুর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে। Number 4, magic creates wonder in our mind whereas science brings knowledge. জাদু আমাদের মনে বিস্ময় তৈরি করে যেখানে বিজ্ঞান দেয় জ্ঞান। Page 63, indicator 2, questioning and experimentation ability, প্রশ্ন করা ও অনুসন্ধানে আগ্রহের সামর্থ্য। You may ask the following questions, তুমি নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি করতে পারো। Number 1, what can magic do? ম্যাজিক কি করতে পারে? Number 2, what is magic? জাদু বা ম্যাজিক কি? Number 3, do you believe the story that the shop vanished and the narrator could never find the shop again? তুমি কি এই গল্প বিশ্বাস করো যে দোকানটি উধাও হয়ে গিয়েছিল এবং বক্তা সেই দোকানটি আর কোনোদিন খুঁজে পায়নি? Number 4, have you seen such kind of magic yourself? If yes, then what was it? তুমি নিজে এই ধরনের জাদু কখনো দেখেছো? যদি দেখে থাকো তাহলে সেটি কেমন ছিল? Number 5, suppose you come to know the trick of making someone vanish. How will you apply it? মনে করো কাউকে উধাও করে দেওয়া এই কৌশলটি তুমি শিখলে, কিভাবে তুমি এটি প্রয়োগ করবে? Number 6, what is the difference between
ম্যাজিক অ্যান্ড রিয়েলিটি, জাদু ও বাস্তবের মধ্যে তফাৎ কি? অ্যান্সার হেন্স। নাম্বার 1, মিরাকল। What can magic do? Miracle, অলৌকিক ঘটনা। Number 2, what is magic? An art or skill, এক ধরনের শিল্প বা পারদর্শিতা। Number 3, do you believe the story that shop vanished and the narrator could never find the shop again? There is no question of belief. It is a story based absolutely on imagination. বিশ্বাসের কোনো প্রশ্নই নেই, এটি এক ধরনের গল্প যা সম্পূর্ণ কল্পনা ভিত্তিক। Number 4, have you seen such kind of magic yourself? Yes, the magician cut a man into two and then again made him whole. If yes, then what was it? হ্যাঁ, জাদুকর একজন মানুষকে দুটুকরো করে আবার জুড়ে দিল। Number 5, suppose you come to know the trick of making someone vanish. How will you apply? I shall make all the evil persons disappear. আমি সমস্ত বাজে মানুষদের অদৃশ্য করে দেব। Number 6, what is the difference between magic and reality? Magic creates illusion. Reality is just the opposite. জাদু ভ্রমের সৃষ্টি করে, বাস্তব হলো ঠিক তার বিপরীত। Indicator 3, interpretation and application ability, ব্যাখ্যা ও প্রয়োগের সামর্থ্য। In your school, there must be some cultural program held throughout the year. You have already come to know that magic provides us great enjoyment. So, in some cultural program, you may ask your headmaster to include magic as a part of the program. For this, you may have to write a letter of request to your headmaster with logical explanation of your view. For example, your logic may be such: we normally arrange different types of programs in our school with different aims in mind. Some programs are to remember some great persons and their teachings, some again for some social purpose, some again only to give enjoyment. Such a program of enjoyment is Happy New Year observation. In this program, we may include a magic show by some famous magician. The students will be able to start the year on a note of happy wonder. তোমার স্কুলে সারা বছর জুড়ে কিছু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নিশ্চয়ই হয়। তোমরা ইতিমধ্যেই জানতে পেরেছো যে জাদু আমাদেরকে প্রভূত আনন্দ দেয়। তাই কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তুমি তোমার প্রধান শিক্ষককে বলতে পারো জাদুকে অনুষ্ঠানের অংশ করতে। এই জন্য তোমাকে তোমার প্রধান শিক্ষককে অনুরোধ করে একটি চিঠি লিখতে হবে, তোমার দৃষ্টিভঙ্গি যুক্তি সহকারে ব্যাখ্যা করে। উদাহরণ হিসেবে তোমার যুক্তি এরকম হতে পারে: আমরা সাধারণত বিদ্যালয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করি, বিভিন্ন ধরনের লক্ষ্য মাথায় রেখে। কিছু অনুষ্ঠান করা হয় কোনো বিখ্যাত ব্যক্তির স্মরণে এবং তাদের শিক্ষার স্মরণে, আবার কিছু অনুষ্ঠান হয় সামাজিক উদ্দেশ্যে, আবার কিছু নিছক আনন্দ দেওয়ার জন্য। এই ধরনের এক আনন্দের অনুষ্ঠান হলো নববর্ষ পালন। এই অনুষ্ঠানে আমরা কোনো বিখ্যাত জাদুকরের জাদু প্রদর্শনী যোগ করতে পারি। ছাত্রছাত্রীরা নতুন বছর শুরু করতে পারে আনন্দ ও বিস্ময়ের সঙ্গে। ইন্ডিকেটর 4, এমপ্যাথি অ্যান্ড কোঅপারেশন অ্যাবিলিটি, সমানুভূতি ও সহযোগিতার সামর্থ্য। সাপোজ সামওয়ান ইন ইউর ক্লাস ডাজ not know what is magic as he has never seen it. He or she asks you to tell something about magic. How will you explain it to him or her? মনে করো তোমার ক্লাসের কেউ একজন জানে না জাদু কি, কারণ সে তা কখনো দেখেনি। সে তোমাকে জাদু সম্পর্কে কিছু বলতে বলল। তুমি কিভাবে তার কাছে এটি ব্যাখ্যা করবে? অ্যান্সার কি? উত্তর নির্দেশ। I shall tell him or her, আমি তাকে বলবো, our world is really big in size. You know only a little part of it. The maximum part is unknown.
Page 64. The unknown world is always mysterious. In ancient age, what was mysterious at present, that is a simple fact, as it is already explained by science. Likewise, magic is something whose explanation is unknown to us. So, primarily, it makes us wonderstruck. The magicians use some tricks and expertise to charm us, or sometimes to befool us, B-E-F-O-O-L. But when that trick is explained, it becomes simple to us. এবারে বাংলাতে আছে, আমাদের পৃথিবী প্রকৃতই বিশাল আকারের, আমরা কেবলমাত্র তার সামান্য অংশ জানি, বেশিরভাগ অংশটাই অজানা। অজানা পৃথিবী সবসময়ই রহস্যময়। প্রাচীন যুগে যা আমাদের কাছে ছিল রহস্যময়, বর্তমানে তা হলো সাধারণ ঘটনা, যেহেতু ইতিমধ্যেই বিজ্ঞান তার ব্যাখ্যা দিয়েছে। সেরকমই জাদু হলো তাই, যার ব্যাখ্যা আমাদের কাছে অজানা। তাই প্রাথমিকভাবে জাদু আমাদের বিস্ময় বিহ্বল করে। জাদুকর কিছু কৌশল ও পারদর্শিতা ব্যবহার করে আমাদেরকে মোহিত করার জন্য, অথবা কোনো কোনো সময়ে আমাদের বোকা বানানোর জন্য। কিন্তু যখন ওই কৌশল আমাদের কাছে ব্যাখ্যা করা হয়, তখন এটি আমাদের কাছে সরল হয়ে যায়। নেক্সট, ইন্ডিকেটর 5, এস্থেটিক অ্যান্ড ক্রিয়েটিভ এক্সপ্রেশন অ্যাবিলিটি, নান্দনিকতা ও সৃষ্টিশীলতার প্রকাশগত সামর্থ্য। ইফ ইউ ওয়্যার এ ম্যাজিশিয়ান, হোয়াট উড ইউ ডু? তুমি যদি জাদুকর হতে, তাহলে তুমি কি করতে? অ্যান্সার কি? উত্তর নির্দেশ। 1 নম্বর, I would make all the evil men disappear from the earth. আমি পৃথিবী থেকে সমস্ত বাজে লোককে অদৃশ্য করে দিতাম। Number 2, I would bring eternal spring to this earth. আমি পৃথিবীর বুকে চির বসন্ত নিয়ে আসতাম। Number 3, I would wipe out sorrowful memory of the past out from everyone's mind. আমি প্রত্যেকের মস্তিষ্ক থেকে অতীতের দুঃখের স্মৃতি মুছে দিতাম। Number 4, I would make everyone smile all the time. আমি সকলের জন্য সবসময় হাসি মুখের ব্যবস্থা করতাম। Number 5, I would erase quarrels forever. আমি চিরদিনের জন্য ঝগড়া বন্ধ করে দিতাম। পেজ 64 এখানেই শেষ হলো। লেসন 4 এখানেই শেষ হলো। এর পরের ফাইলে লেসন 5 শুরু করব। এই ফাইলটি এখানেই শেষ করছি।